So good morning. So in the last lecture, we discussed three important definitions of phase diagrams. First one is phase, second one is component. Okay. So in a system, there will be the components, maybe a single component or two component, three or four. This depends upon the alloy system. And there will be three phases, maybe in liquid phase or liquid and solid phase, and maybe different types of solids may be formed. Okay, so we discussed these components and phases in the last class. And the phase diagrams is basically classified into three. Unary diagram, where we can only see single component. For example, if you draw the phase diagram of water, then this will be a unary diagram, because for water system we have only one component. Okay, so this is a unary diagram for single component, and two component phase diagram is called binary diagram. For example, if you draw the phase diagram of copper and nickel, where we have two components. One is copper element and the second one nickel element. So we have two components. So such a diagram is called binary phase diagram. The other diagram is called ternary diagram, where we have three components. For example, if we have three components in steel, iron, carbon, and nickel. Okay, so we have three components. So such diagram, phase diagram, is called ternary diagram. So we will discuss this diagram, and this ternary diagram is very complex diagram. Actually, we draw this diagram. We cannot draw this diagram in a two-dimensional plane. So we use a equilateral triangle to draw this ternary diagram. Okay, but we can draw this unary diagram and a binary diagram in a plane. So we will discuss these two diagrams, unary and a binary diagram. So we can classify alloys basically into three. A solid solution alloys can be formed, or mixture of separate phases can be formed, or intermetallic compound can be. Okay. So based on this, we can classify alloy. So when we add some impurity into the base metal, that is alloy formation. So this alloy may be formed by formation of solid solution, or by the formation of separate phase, or by the formation of intermetallic compound. So these are the three different formation of alloys when we add impurity into the base metal. So we know practically all structural metals used in nowadays is using alloys. Okay, there is no perfect pure material is not used in engineering application nowadays, because we already discussed different properties of the improvement of different properties on the alloy. The physical, chemical, mechanical, and electrical properties can be improved by converting a pure metal into an alloy form. Okay, so most of the engineering applications we commonly use alloy elements. So these alloy elements, when two metals are melted together, how these alloys are formed? For example, I want to create this FPC alloy, mild steel. Okay, for that we take a molten material of iron, a molten material of iron, and a molten material of carbon. Okay, by heating we convert the carbon into molten state as well as iron in the molten state. By mixing these two, Fe and C, we got a mixture of Fe and C. And after solidification process, by cooling process, we convert this molten material of FeC into a solid material. Okay, that solid material will be mild steel. So this is the process of making a alloy. So when we melt these two material together, and so after solidification, this solidification may be of these three types. Okay, so the solidified product, the FeC or any other two components will be solidified. These three components or three phases or three components may be developed. So the alloy formation can be formed by a formation of solid solution. How a solid solution is formed? By a complete solubility of two components. For example, we already discussed about copper and nickel.
Copper and nickel is completely solidify each other by substitution solution formation. Okay, so when one component is completely dissolved in the another component, we got a solid solution. Okay, so this will be in a single phase. Okay, this will be in a single phase. So by this single phase formation of solid solution, we got an alloy. So this is the one method for the formation of alloy when we solidify two metals from molten state. And second stage is that for the alloy formation is mixture of separate phases may be formed. Mixture of separate phases may be formed. So when we melt these two material together, then at a particular composition, actually we added, for example, this may be 98% and this may be 2%. Okay, so when we mix together and when we solidify these two components, maybe a separate phases may be formed. That means complete solid solution will not form. A separate spaces may be formed, like the cases of sugar syrup. Okay, in the case of sugar syrup, a separate form is phase is formed. Where in this region, a separate phase is formed. A liquid solution similar to this liquid solution, a solid solution is formed. Plus some segregated solids are formed. So there are two phases here. Okay, so two phases are here. Similarly, here in the second case, a mixture of separate phases may be formed. That is also an alloy. Okay, and third possibility is formation of intermetallic compound. Okay, when we mix these two components together, there may be a formation of bond between these two components. A bond is formed. Okay, and an intermetallic compound is formed. The resulting one is a compound, not a solid solution. It is a compound. Okay, so that is the third possibility when we mix these two material together. So a solid solution may be formed, a mixture of separate phases may be formed, or intermetallic compound may be formed. So how the solid solution is formed? One impurity, when we add the impurity material into the base metal, these impurity atoms completely dissolved in the base metal atoms. Okay, and by the complete dissolving, a single phase solid solution is formed. Okay, and where, for example, here we use two components. First one is X component. Okay, a material X element, and I am using another element Y element. How this solid solution is formed? When the strength of the XY bond. So we add two material. So we take a molten material of X and a molten material of Y. When we mix these two X and Y together, what happened? When this solid solution is formed, when the XY bond is intermediate between XX bond and the YY bond. Okay, so when X is as a solid, there will be some bond energy between the two atoms of XX. Okay, and when the YY as a solid, there will be an interatomic bond between, or there will be a bond energy between Y and Y. And when we mix these two X and Y, a bond will be formed between X and Y. Okay, when we mix this XY, a bond will be formed between X and Y, and this bond energy of X and Y is in between XX bond and YY bond. Then the resulting solution will be a complete solid solution. Okay, completely both the elements will dissolve together and form a solid solution. Okay, so that is the first possibility when we mix the two components. Okay, so for example, in case of copper and nickel, so copper atom bond is copper atom bond energy. We have a particular bond energy. Similarly, nickel have a particular bond energy. And when we mix this copper and nickel, the copper nickel bond is in between this copper and nickel bond. So when it is in between these two bond energy, a solid solution will be formed. How this multi-phase mixture is formed? Multi-phase mixture is formed when the XY bond is weaker than that of XX bond and YY bond. Okay, so
XX ബോണ്ടിനേക്കാളും YY ബോണ്ടിനേക്കാളും weaker ആണ് XY bonding, then the resulting mixture will be a multi-phase mixture. Okay, so there will be more than one phase in the multi-phase mixture. Okay, some amount of last day I explained the one multi-phase mixture. You may remember this case here. This is a multi-phase mixture. Here in the brown colored one is the alpha solid, and the pink color beta is the this one is the pink color beta. So we can see two separate solids, one alpha solid and one beta solid. So there are two phases here. A multi-phase can be present, but here we can see a single phase. A single solid solution is formed here. Only brown color alpha can only see here. Okay, so here this is a single solid solution, but here it is a multi-phase solid solution. So here when the XY bond is formed, that is the strength of the XY bond is intermediate of XX bond and the YY bond. But here when this XY bond is formed, this XY bond is weaker than that of XX and the YY bond. So that is the reason for this formation of this second phase or multi-phase solid solution. Okay, so that is the second case of formation of alloy. And third case, intermetallic compound is formed. Similar to this in the iron carbon equilibrium diagram, we can see an intermetallic compound. Fe3C. So in this concentration, an intermetallic compound can be formed, Fe3C. Or here also alpha plus Fe3C is formed. That means one solid solution, and in between we can see a intermetallic compound. This Fe3C is intermetallic compound. So such intermetallic compound is formed when the bond energy of the XY is greater than that of XX and YY. Okay, the bond energy of XY is stronger than that of XX and YY bond. So example is Fe3C in case of Fe and C alloy system. Okay, so these are the three types of alloy can be formed when we mix an X component and a Y component, or X element with the Y element. Okay, and the term alloy system refers to all the different composition of particular alloy. Okay, it is not a single composition. It is refers to all different composition of particular alloy. That means, for example, in case of copper nickel, here I am taking copper nickel. So copper is here the percentage of copper is 0, and here it is increased from 0 to 100. Copper percentage is increased from 0 to 100, and here it is nickel. Nickel here it is at this point it is 0. At this point, nickel is 0. Nickel is 0, and it is increasing in this direction to 100%. Okay, so this, for example, in case of this solid solution will be formed. Solid solution is formed for an alloy system means that in entire region, or in any composition of copper and nickel, there will be a solid solution. Okay, so that is a complete alloy system. It's not a solid solution is formed is not at a particular point or particular composition. Okay, entire composition solid solution form. Okay, that is the term alloy system refers to the different composition of a particular alloy. This does not mean that all alloys behave in any one of the above ways in all composition. Okay, so in some alloy system, the components are completely soluble in each other at a solid state, meaning solid solutions are formed in all composition. Okay, a single solid solution is formed in all composition. Example is copper and nickel. Copper and nickel form a only single solid solution for all composition. In some other alloy system, the components are partially soluble in solid state. A solid solution is formed at some composition and phase mixtures at other composition.
Okay, so for example, in this case, this is the complete copper nickel. It's an example for complete solid solution form. Everywhere, 0 to 100%, everywhere we can see a single solid solution. When we convert from liquid to solid, entire region we can see only single solid solution, that is alpha. So that is the first example. But second example is we can see in some alloy system we can see more than one. Here in this example we can see this is alpha. Alpha means that is a single solid solution, alpha. But in this region we can see a multi-phase, alpha plus beta. Alpha solution is there as well as beta solution is there. So this is a multi-phase. So in a single system, here we can see the composition is vary from 0 to 100 for A and B. So in this we can see both single solid solution region as well as multi-phase solid solution region. Okay, so this is another possibility. And the third one is that in the iron carbon equilibrium diagram we can see the iron carbon equilibrium diagram. Here we can see a single solid solution, that is alpha. Alpha is the alpha or gamma. Gamma is a single solid solution. Here this alpha is a single solid solution, and this one is the delta plus gamma. That is a multi-phase solid solution, multi-phase region, this region. And here we can see a intermetallic region. So in case of this FEC, that means iron carbon equilibrium diagram, we can see everything. That is a single solid solution is formed at a particular composition, a multi-phase solid solution is formed at a particular composition, and an intermetallic compound also formed in a particular composition of iron and carbon. Okay, so here that is the third case. Third case, is first case is the copper and nickel, meaning solid solution are formed for all composition. Alpha and alpha plus beta. In some other case, alloy system, the components are partially soluble in solid state. That is alpha plus beta. Okay, and solid solution is formed at some composition, that is alpha, and phase mixture is formed on another composition, that is alpha plus beta. Okay, in rare case, when components are completely soluble in solid state, phase mixtures are formed at all composition. In all composition, phase mixtures form. In some other alloy system, intermetallic compounds may be formed. Okay, so solid solution matram form phase mixtures form intermetallic compounds form. For example, iron carbon equilibrium diagram another example. Single solid solution alpha, gamma, or delta form like a single solid solution for a particular region. Alpha plus delta form. Sorry, gamma plus delta form. That is a mixture. And Fe3C or the intermetallic compounds form another region. So, in a phase diagram or particular composition alloys form. These are different types of alloys. Okay, that is the classification of alloys. Doubts and all. Any doubt? Sir, ഈ അയണിൽ കാർബൺ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്താ പറയാ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മിക്സ്ചർ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് കുറച്ചില് വരില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല, അതൊക്കെ ആക്ച്വലി അത് അതിന്റെ മൈക്രോസ്ട്രക്ചറിലാണ് ഈ ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മൈക്രോസ്ട്രക്ചറിൽ ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കുറെ ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഓരോ മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഈ മൾട്ടി ഫേസസ് ഫോം ചെയ്യില്ല, ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഫേസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ പഠിച്ച ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്ലസ് സം ഷുഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അത് ഒരു മൾട്ടി ഫേസാ. സിമിലർലി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സോളിഡ് ആയിരിക്കും അതെന്ന് മാത്രം. ഈ കേസിൽ എന്താ മൾട്ടി ഫേസ്? ഈ കേസില് ഷുഗർ സിറപ്പിന്റെ കേസില് ദിസ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഈ റീജിയനിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യും, ഷുഗർ സിറപ്പ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ, ആൻഡ് ഹിയർ sugar particles also form.
So here this is liquid and this one is solid. That so this one is a multi-phase, liquid and solid. Similarly, two solids may be formed. Okay, that is alpha and beta. Alpha and beta are two separate solids, and these two separate solids also two phases. Two phases ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ already പറഞ്ഞായിരുന്നു. So for example, the polymorphic form, different. The ion can be BCC as well as CCP. So that is a separate phases. Okay. So അതും നമുക്ക് എന്താ alpha plus beta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a mixture phase അല്ലെങ്കിൽ multi-phase. So that multi-phase also improve the strength of the alloy. അതൊക്കെ ഞാൻ later explain ചെയ്യാം. അപ്പോൾ intermetallic compounds may be formed, or multi-phase or separate phase may be formed, or single solution may be formed. So these three formation, different composition, is actually affect the strength of the alloy. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ later ഓരോ കേസസ് എടുത്ത് പറയാം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. സാർ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുവാണ്. ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മെറ്റൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇതാണോ? അതായത് ഇത് ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സൊല്യൂട്ട് വന്നിട്ട് ഈ പേരന്റ് മെറ്റലിന്റെ ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സൈറ്റ് കയറിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരന്റ് മെറ്റലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിട്ട് ആണ് ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്റർമെറ്റാലിക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു HCl H2SO4 രണ്ട് മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ രണ്ട് ആസിഡ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പോണൻസ് മാറിയിട്ട് അത് രണ്ടും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ, ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ റീജിയനില്. ഈ കിട്ടിയ രണ്ട് എലമെന്റ്സ്, അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയണും കാർബണും, ഈ അയണും കാർബണും ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ ഫോം ചെയ്യും, Fe3C എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും, സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടിഫേസിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ മറ്റേ ഇതില് സൊല്യൂബിലിറ്റി ലിമിറ്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ആ ഷുഗർ ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ അല്ല ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കോപ്പർ നിക്കൽ ഇതെടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ, കോപ്പർ നിക്കൽ അലോയ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ കോപ്പറിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊസിഷനിൽ കയറിയിട്ട് നിക്കൽ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിട്ട് കയറി ഇരുന്ന ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ നിക്കലും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യും. റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ Cu3 Ni4 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാണ്. അതാണ് ഒരു ഇന്റർമെറ്റാലിക്, അതായത് രണ്ട് മെറ്റൽസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്. ബട്ട് ഈ മിക്സർ ഫേസോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് പൊസിഷൻ കയറിയിരുന്ന് ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണത്, ആ രണ്ട് കേസ് മുകളിലത്തെ. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യണം, ഈ മെറ്റൽ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർമെറ്റാലിക് ഒക്കെ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂളിൽ. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കേസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു രണ്ട് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് XY എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെന്റ്സ് തമ്മിൽ ഈ പറഞ്ഞ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലോയ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മീനിങ്, അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഈ റീജിയൻ. അതായത് ഷുഗർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിക്വിഡില് മിക്സ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ഒരു ലിക്വിഡ് മാത്രമായി മാറി. അതാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഇവിടെ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്, അതിന് പകരം ഇവിടെ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ സാധനങ്ങൾ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, റാൻഡംലി യൂണിഫോംലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ മിക്സ്ചർ. ഒരു സോളിഡിന്റെ ഉള്ളിലെ മറ്റൊരു സോളിഡ് കയറി ഇരുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തു, യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാം, സിംഗിൾ ഫേസ്. അപ്പൊ അത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഈ ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ, ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യും. പിന്നെ വേറെ കുറെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മെക്കാനിസം വഴിയോ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യും. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും.
Okay, ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോളിഡ് ഉണ്ടാവും. ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോളിഡ് ഇതുപോലെ ഫോം ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടാതെ ഒരു ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോളിഡ് ഫോം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും രണ്ടും. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി ഫേസ് ഫോം ചെയ്യും. പക്ഷെ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ സോളിഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു മെറ്റലിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യല് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് സിംഗിൾ ആൽഫ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ. ബട്ട് മൾട്ടി ഫേസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ കേസ് പോലെ, ഈ കേസ് പോലെ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആവും. അപ്പൊ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സോളിഡ് ഷുഗർ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ, ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ വരെ ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ 1, അനദർ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ 2 ഫോം ചെയ്യും, ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ഡയഗ്രം പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഗിബ്സ് ഫേസ് റൂള് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. Next, we are going to study about phase diagram or equilibrium diagram. Okay, so we already studied about phase and the phases in formation of solid solution can be single phase or multi-phase, and that is depend upon the physical characteristics or chemical characteristics of the components. Okay, so we can draw a diagram based on this to distinguish these phases. Okay, so a diagram in space of relevant thermodynamic variables indicating the phases in equilibrium is called phase diagram. So here in this, I am going to draw a diagram in space, and in that diagram, I am using 3 thermodynamic variables. Okay, what are the 3 thermodynamic variables? One is pressure, second one is temperature, and third one is composition. We already discussed these 2 variables. Temperature and composition in case of sugar syrup. So in case of sugar syrup, we can see that this is the temperature and this is the composition. So we can say this is a phase diagram. This is a phase diagram. Here in this region, we can see a particular phase. Here in this region, we can see another phase. Okay, so this is a phase diagram. So this is the diagram for temperature versus composition. Similarly, we have another variable, thermodynamic variable is pressure. Okay. So the pressure is the another thermodynamic variable. So we have 3 thermodynamic variable: pressure, temperature, and composition. Based on these 3 thermodynamic variable, we can draw a phase diagram, and which indicating the phases in equilibrium. The phases in equilibrium. Okay. So what is the phases in equilibrium means? Phases in equilibrium actually used to the system in which more than one phase may exist. So in case of the sugar syrup, I will give an example. Sugar syrup is contained in a gauze vessel, and the solution is in contact with the solid sugar at a 20 degree. If that system is at equilibrium, the composition of syrup is 65% and 35%. And the amount and the composition of syrup and solid sugar will be remain constant with the time. Okay. And if the temperature of the system is suddenly rise to 100 degrees Celsius, the equilibrium or balance in the temporarily upset, and the solubility limit can be increased to 80%. And thus some solid sugar will go into the solution in the syrup. Okay, so 65 and 35, 20 degree. I will explain with this figure. 65, 35. This is 65, 35, this one. And 65, 35. Okay, so at 20 degree. This is 65. Almost. Let me check the example. 65% of sugar, 35% of water. 65% of sugar and 35% of water. This is the point of, for example, this is the point of 65% of sugar and 35% of water. And I am taking this sugar and
at 20 degrees Celsius. At 20 degrees Celsius, the composition is 65% of sugar and 35% of water. What are the different components we can see at this point? This point, what components are there? Components in this point. Solid sugar particles. Yeah. So in this point, we can see, if you take a beaker, in this beaker, we can see some sugar syrup, liquid solution we can see. This we can see some liquid solution, and then we can see some sugar particles also, because this is the condition of complete saturated state. Okay, so there will be some extra insoluble solid sugar which is segregated at the bottom of this beaker. Okay, so this is the region where liquid solution as well as solid sugar can see. Okay, so in this region, so this is the point representing this region. Okay, that is at 20 degrees Celsius. So we can say this point is in equilibrium. This point is in equilibrium because at 20 degrees Celsius, there will not be any further dissolving of these sugar particles with this liquid solution. And how many? These sugar particles liquid react dissolve with the anything further change in 20 degrees Celsius? So we can say that is a state of equilibrium. There is no further change in this state. At 20 degrees Celsius, 65% and 35% composition. There will be some sugar solution and some sugar particles also. And there will not be any dissolving of the sugar particles with this liquid solution, because this liquid solution is completely saturated. They will not accommodate any sugar particles into the liquid solution. So we can say there is no change in this state. There is no change in this state, or we can say this is an equilibrium. So this point refers to the equilibrium condition of 65%, 35% composition and 20 degrees Celsius. Okay, next I am going to change the temperature from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius I am going to change. So when I change from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius with the same composition, that means 65 and 35. So what happened? This point is shifted to this point. This will be the next point, right? So when I increase with the same composition 65 and 35, I increase the temperature from 20 to 100. So this point will be shifted to this point. So when I change the temperature from 20 to 100, what will happen to this mixture? What happened to this beaker? Material in this beaker? Liquid solution matra. Yes, this solid particle, solid sugar particle starts to dissolve into this liquid solution. Right? So starts to dissolve in this liquid solution, and this will change us to completely, liquid solution. We can see this point is in the liquid solution region. It is completely soluble syrup is formed. So this point is in liquid solution region. That means the sugar particle which is present in this point is completely dissolved into the remaining liquid and form a full liquid region. That is this point. Okay, so we got another mixture of liquid solution. Okay, at 100 degrees Celsius, 65 and 35. Okay, so entire solid particles, sugar particles dissolve and form this type of liquid solution. And is there any change in this after formation of complete liquid solution? No. Any change after the formation of liquid solution? No. Dissolve the complete liquid solution is formed. That's why a change in liquid solution solid item. Where change complete liquid solution is formed. So we can say
after the ending of this process, we can say this beaker also in the material in this beaker also in equilibrium state. Okay, or we can say when we change the temperature from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, the material which is in the point A, which was originally in equilibrium, changed to point B into another equilibrium state. So the material which is in point A from one equilibrium state changes to another equilibrium state. How this change happen? By the change of temperature. So by changing the temperature from 20 to 100, material from one equilibrium state changes to another equilibrium state. Okay, so what is the driving force for the changing of equilibrium state? Temperature. Temperature is the driving force for changing the equilibrium state. Okay, so that is explained in this. What is phase equilibrium? This is in phase equilibrium phase, and this is another equilibrium phase. Okay, so that is explained here. Read again this point. Read again this point. In case of sugar syrup, so here we can see if the system is at equilibrium, the composition of syrup is 65%, that is point A, 35% weight, and the amount and composition of the syrup and the solid sugar will be remain constant with respect to time. There is no change. Extra sugar or dissolve point. Or we can say that is in equilibrium state. If the temperature of the system suddenly rises to 100 degrees Celsius, this equilibrium or balance in temporarily upset. Equilibrium unbalance temperature 20 in 100. So there will be temporarily upset in the solubility limit and has been reached to 80% weight. This weight of this sugar. There's some of the solid sugar will go into the solution in the syrup. Extra solid sugar in the liquid solution. This will continue until new equilibrium syrup concentration is established at a high temperature of 100 degrees Celsius. And 100 degrees Celsius, we got another equilibrium. So the term physical phase equilibrium is used to reference the equilibrium as it is applied to the system in which more than one phase may be exist. Phase equilibrium exists is reflected by the consistency with respect to time in the phase characteristics of the system. Consistency with the time in phase characteristics of the system. The time change in variation. If there is no variation with respect to time, then we can say that is in phase equilibrium. Okay, point sugar particles there is no change in that with respect to time. So we can say that is in equilibrium. Or finally 100 degrees Celsius liquid particles there is no change in that. We can say that is also in equilibrium. So this phase diagram actually indicating phases in equilibrium. That is very important. Okay, phases in equilibrium. So there will not be any change in the state of the phases with respect to time when the phase is in equilibrium. Okay, so another definition of phase diagram is the graphical representation of combination of temperature, pressure, composition, or other variable for which specific phase exit at equilibrium. That is very important. Specific phase exit at equilibrium. Then what is the different composition of temperature and pressure? We already discussed in the previous case what are the different combination of this temperature and the composition for point A. At point A, we can say the phase is in equilibrium. At that point A, the combination is temperature is equal to 20 degrees Celsius. Composition is equal to 35 and 60. Okay, so that in that combination, we can say the phase is in equilibrium. So such a diagram is called phase diagram. So a diagram or map represents the relationship between the phase equilibrium in a system as a function of temperature, pressure, and composition. That is also called phase diagram. Its another name is called equilibrium diagram. And phase diagram does show the phases which exist in equilibrium
corresponding to any combination of temperature and composition of an alloy. And here we commonly use pressure as 1 atm. We maintain this pressure as 1 atm and we draw phase diagram with respect to temperature and composition. Okay, so in all this phase diagram, for example, here in the sugar syrup case, here we cannot see any pressure term, and here we make pressure, we maintain constant pressure of 1 atm. So we do this experiment, or we do this, we draw this phase diagram at 1 atm pressure, and we maintain this one parameter as constant, and we draw the combination of temperature and composition, and what are the different equilibrium phases present with the different combination of temperature and pressure. At the point A, this is the one combination of pressure and composition. Sorry, at particular combination of temperature and composition at point A. At point A, we can say the particles or liquid and the sugar particles are in equilibrium. At point B, again we can say that is also in equilibrium. This is another point or another combination of temperature and composition where also the particles are in equilibrium. Similarly, any point in this diagram is an equilibrium state. Any point in this diagram is a equilibrium state, which will be a combination of this temperature and composition. Okay, that is the phase diagram. Okay. So next, I am going to explain the unary diagram. Okay, what is unary diagram? In unary diagram, we can see only one. You can see only one component. Okay, in case of sugar syrup, we have two components. What are the components? One is water. Second one is sugar. We have two components. So such diagram is a binary diagram. But in case of unary diagram, we can see only one component. So next I am going to explain unary diagram for water. So water is a single component, and in a unary diagram for water, we have we don't have any composition because composition is only water. Okay, so there is no combination of different components. There is only one component, pure material, water. So we omit that composition parameter from that, and we use these two components, pressure and temperature. What are the different equilibrium phases present with the different combination of pressure and temperature? That is a unary phase diagram for water. Okay, and here three externally controlled parameters affect the structure or phases of the system, that is temperature, pressure and composition. And based on this, we can draw three diagrams: unary diagram, binary diagram, ternary diagram. In unary diagram, the parameter composition is not applicable because here we use a pure component or one component system. Okay, so the component is constant. Its percentage is 100%. Okay, there is no variation in the percentage of the component. What is the reason? Here we have only one component, and so we use this pressure and temperature as variable. Okay, so such diagram is called unary diagram, phase diagram. So this is the unary phase diagram of water. Okay, in this unary phase diagram, the x-axis is temperature, y-axis is pressure in atmospheric pressure. Okay, or we can call this, another name is called PT diagram, pressure temperature diagram, and this is actually a thermal diagram you will study in the thermodynamic class next year. And here we can see different phases. Okay, what are the different phases present in this diagram? Different phases. How many phases are there? Three phases. Three phases are there. One phase is ice or solid phase. Second one is liquid phase, water, and third phase of vapor phase or steam. Okay, so you may familiar with the what is the boiling temperature of water? 100 degrees Celsius. What is the freezing temperature of water? Zero. So 0 degree and 100 degree.
what is the corresponding pressure? At what pressure this freezing and boiling point are 0 and 100? 1 atmosphere. 1 atmosphere. 1 atmosphere pressure. Or in our normal pressure in atmosphere, that is 1 atmosphere pressure. What is the, how many bar? 1 atmosphere, can you convert 1 atm into bar? 1.0. 0? 1.0. 1 4 into 10 raised to 4. 1.01. 1.0523 bar. Okay, that is 1 atm. So that is a normal pressure. നമ്മളൊക്കെ affect ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബോഡി എല്ലാം affect ചെയ്യുന്ന pressure അല്ലെങ്കിൽ air apply ചെയ്യുന്ന pressure ആണ് 1 atmosphere pressure. So at 1 atmosphere pressure, the solid ice converted to water at 0 degrees Celsius. We can see this is. You can see, so at 1 atm, this is 1 atmosphere pressure. The solid ice is converted to water at this point. We can see at this point, which is the combination of 1 atm, and here this cross this line. So this is the point of conversion of ice to water at 1 atmosphere pressure. What is the corresponding temperature? 0 degrees Celsius. Okay, and this is a liquid region or water, and this is a vapor region, or when boiling, water converted to steam. And 1 atm, at what temperature this conversion happens? At 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius, this transition phase from water to steam occur. Okay. Similarly, what is the, I am reducing the temperature. For example, when you go to a high altitude space, okay, high altitude space. For example, I'm going to Munnar. Okay, so where the altitude is higher. What about the pressure? Pressure increase you, decrease you with respect to altitude? Decreasing. So pressure will decrease. So when I go to high altitude, for example, it's reduced to 0.5 atmosphere. Okay, atm. So here this is the line of 0.5 atmosphere pressure. Okay, what happened to the freezing point? Freezing point. What happened to the freezing point? Freezing point increase or decrease? That means the how at what temperature ice converted to water? Below 0 degree or higher than 0 degree? Higher than 0. So from this graph, it is clear that it will be higher than 0 degree. It will be higher than 0 degree. Okay. And what about the boiling point? Boiling point at high altitude, whether the water boil into steam at less than 100 degrees Celsius or greater than 100 degrees Celsius? Less than. Less than 100 degrees Celsius. This line actually separating the liquid region and the vapor region. So at 0.5 atmosphere pressure, this line cut at this point. So corresponding temperature is this much, around 85 degrees Celsius. 85 degrees Celsius. That means water boil at 85 degrees Celsius into steam. Okay. So all the information can be is available from this diagram, and this diagram is called phase diagram or PT diagram of water. Okay, and in this we have 3 phases. The first one is the solid phase, second one is liquid phase, then vapor phase. 3 phases are present here. And in this diagram, we can see 3 lines. The first line is which is separating a solid region with the liquid region. This is separating a solid region with the liquid region. Okay, and this line is called solidus line. It's called solidus line. Okay, this line is called solidus line. So which is separating this solid region with the liquid region. So
by drawing this, actually we can conduct the experiment with the ice and water. For example, I kept ice at 1 atmosphere pressure, and I check at what temperature this ice is converted into water. I got at 0 degrees Celsius, ice is converted to water. So I noted that point, 0 degrees Celsius. Then I conduct the same experiment with ice at 10 atm. At 10 atm, I check at what temperature this ice is converted to water. And when I check that, I got it is at minus 5 degrees Celsius, minus 3 degrees Celsius. At 10 atm, ice is converted to water at minus 5 degrees Celsius. Again, I conducted another experiment at 100 atm. And I check at what temperature the ice is converted to water. It is at correspondingly minus 10 degrees Celsius. So similarly, we got different points, and based on the connecting all the points, I got this line, Solder's line. Okay. Similarly, again I take water at 1 atm. The water is converted to vapor at 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius. And again, I conduct the same experiment at 10 atmosphere pressure. Okay, sorry, 10. We can extend this, and I conduct the same experiment at 0.1 atmosphere pressure. So at 0.1 atmosphere pressure, water boils to vapor at 65 degrees Celsius. And again, in the this 0.05 degrees atmosphere pressure, water boils into vapor at 40 degrees Celsius. So we got different points. By connecting all these points, I got this liquidous line. This is called liquidous line. And there are some pressure where this ice is directly converted into vapor. We can see here the ice is directly converted to vapor. Right? Here in this region, in this pressure, we can see above this point, ice is first converted to liquid, water, then water is converted to steam. Okay, with respect to increase in temperature. But here we can see in this region, the ice is, this is the region of ice or solid. Solid is directly converted to vapor. Okay, so that is sublimation process. The ice is directly, or solid is converted directly into vapor. Okay, and here we can see a point. This point is called triple point. This point is called triple point, and we can draw this line. This is equal to this. This is not 0, just after 0, and this is equal to this is not. This is the point. Okay, and at the triple point, the pressure is equal to 6.04 into 10 raised to minus 3 atm. And temperature is equal to 0.01 degrees Celsius or 273.16 Kelvin. And at this triple point, we can say this water is in equilibrium. Water is in equilibrium of 3 phases. Okay, the water is in equilibrium with the 3 phases. That means solid, liquid, and vapor phase. This is an equilibrium state. But we have temperature and pressure maintain cheyyana. This pressure and temperature maintain cheyidina, water particles and vapor particles and ice particles adu moonum endu cheyum oru single state il irikkum or equilibrium state il irikkum adile orikkalum adile ice orikkalum water avilla water orikkalum ice avilla allengil water orikkalum steam avilla idellam nammade ee paranja case sugar syrup inde case parnille sugar orikkalum ആ ഷുഗർ ആ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിസിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് ഒരിക്കലും വാട്ടർ ആവാതെ ഇത് മൂന്നും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വെൻ വി മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ. Okay, and these are the phase boundaries. These are the phase boundaries. In this is called Solder's phase boundary, where solid ice is converted into water. And this is the liquid phase boundary where liquid water is converted to vapor. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? അതായത് സോൾഡസ് ലൈനിലും ലിക്വിഡസ് ലൈനിലും ഏത് ഫേസിലാ കൺവേർട്ട് അല്ല ഏത് ഫേസിലാ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ? അതായത് ഇപ്പൊ സോൾഡസ് ലൈനിലോ
ആ ലൈൻ ആക്ച്വലി കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ലൈനിൽ. അതായത് ആ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻറ്റയർ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും. അത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഈ ഡയഗ്രം വരച്ചത് എന്നുവെച്ച് നമ്മള് ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല MMS. ഇത് ആക്ച്വലി തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ആണ്. ഈ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മള് ഒരു സാധനം ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് ഐസ് എടുത്ത് ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷണൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷണൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷണൽ പ്രഷർ. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 atmosphere പ്രഷറിൽ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, സോളിഡ് പതുക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. That means ice at -10 degrees Celsius. So this is the condition of ice at -10 degrees Celsius. Okay. ഈ -10 degrees Celsius ഐസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 0 degree Celsius that is the point E. Okay. At point E എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഐസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു വാട്ടർ. Okay. 0 degree ice converted to 0 degree water. So during that time there is no change in temperature. That is the reason for this horizontal line. ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ. ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവോ? This one is a horizontal line. So this vertical is this direction is the temperature change. So this is a horizontal. That means from E to F there is no change in temperature, or 0 degree ice is converted to 0 degree water. Okay. Then again 0 degree water is I am increasing the temperature at 1 atmosphere pressure. 0 degree water temperature is increasing into 100 degrees Celsius water. So 0 degree water changes to 100 degree water. Okay. Then 100 degree water at a constant temperature. This horizontal line also again, this is perpendicular to this direction. That means there is no, in this direction there is no temperature change. Okay. 0 degree water changes to, 100 degree water changes to 100 degree Celsius steam. Steam ആയിട്ട് മാറി. Okay. And then 100 degree steam temperature again increase to 110, 120, 200, 300 degrees Celsius steam. So this is actually the phase change. So first -10 degree ice is converted to 0 degree ice. At a constant temperature 0 degree ice is converted to 0 degree water. 0 degree water then increase the temperature to 100 degree water. 100 degree water changes to 100 degree steam. Then 100 degree steam changes to 200 degree steam. ഇത് മനസ്സിലായോ? അല്ല, ഞാൻ പറയാം. ഇനി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുക. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഡയഗ്രാം ഇത്. അതായത് ഈ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും കോയിൻസൈഡും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ്, അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന 3 പോയിന്റ്സ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ലൈനും കൂടി കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഇവാപറേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ. ഈ ലൈനും തമ്മിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ലൈൻ. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈൻസ് ആണ് ഇത്. ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റീജിയനാ. ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ അല്ല, അതൊരു റീജിയനാ. ഈ റീജിയൻ അത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ്. ആക്ച്വലി ഈ ഡയഗ്രം നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ലൈൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ റീജിയൻ വേർ 0 degree ice is converted to 0 degree water. And this is also a region. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗിൾ ലൈൻ അല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് ദിസ് റീജിയൻ. ഈ റീജിയനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Where 100 degree ice is 100 degree water is converted to 100 degree vapor. Okay. എന്നാ ചേച്ചി? സാറേ, അതായത് ഈ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 2 സ്റ്റേറ്റുകൾ കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ലൈൻ. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അല്ലേ, അവിടെ 0 degree ice converted to 0 degree water. ആക്ച്വലി ഈ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 degree ice is converted to 0 degree water. ബട്ട് അവിടെ റീജിയൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ വരച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡയഗ്രം വരച്ചാണ്. ഇവിടെ ഈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ വോളിയത്തിനെ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്നിട്ട് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡയഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കണം. അപ്പൊ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും. നിങ്ങൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ.
Any doubt? No, sir. Okay, so in the unary diagram of water, we have three phases: solid, liquid, and gaseous phase, and we have three different phase regions: solidus region, liquidus region, and sublimation boundary region. Okay. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഏരിയയിൽ? ഓക്കെ അല്ലേ? യൂണറി ഡയഗ്രാം ഒരു ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. So that is a unary phase diagram for water. So here we can see only one component. Water എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു H2O എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇവിടെ ഇല്ല. ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ മൂന്നും യൂസ് ചെയ്യാം. But here in this unary diagram we use temperature and pressure. We avoid this composition time because here we have only one component. ഇപ്പൊ കോപ്പർ നിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. 10% കോപ്പർ, 90% നിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ 45% കോപ്പർ and 55% nickel. And different combination is possible. Composition combination is possible. But here we have only one component, water. So this water will be 100%. There is no other component. So that is why we use pressure and temperature for unary phase diagram. Okay. Okay. Doubt illallo. Next what I? 12 മണി ആറായില്ലേ? ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി എടുത്തോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്? മൈനർ ഉണ്ട് സാർ. എപ്പോഴാ? 12:15 മൈനർ ഉണ്ട്. ഓ 12:15 ഉണ്ടാവും. ഓ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. 12:15 Sir. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, എന്നാ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. നാളെ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലേ? നാളെ മൈനർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നാളെ രാവിലെ ഫ്രീ ആണ്. നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടൈം എന്നോട് പറ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഉച്ചയുള്ള ക്ലാസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സാറിന്റെ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെ.